От западных самопровозглашенных светочей демократии вы никогда не услышите правды о том, что происходило на Украине. Sidang Dewan Keamanan PBB memanas setelah Rusia menuding negara-negara Barat menerapkan standar ganda terkait serangan mematikan di Starobelsk College, Lugansk. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzya, mengecam Barat karena dianggap diam terhadap korban sipil dan anak-anak di wilayah Rusia. Rusia menyebut serangan drone Ukraina tersebut menewaskan sedikitnya 10 orang, melukai puluhan lainnya, dan menyebabkan sejumlah korban hilang. Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan menyebut serangan itu sebagai aksi terorisme dan memerintahkan Kementerian Pertahanan Rusia menyiapkan respons lebih lanjut. Sementara itu, perwakilan Ukraina di PBB, Andriy Melnik, menolak tuduhan Rusia dan menyebut sidang darurat tersebut hanya sebagai propaganda Moskow. Ukraina mengklaim serangan itu menargetkan fasilitas militer dan pusat teknologi drone Rusia di Starobelsk. Di saat yang sama, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan berhasil mencegat ratusan drone Ukraina di berbagai wilayah Rusia. За минувшую неделю от постоянных обстрелов и ударов БПЛА укронацистов пострадали 234 российских гражданина. Из них ранены 203 человека, включая 18 детей. Убит 31 человек, в том числе 2 ребенка. Гибель людей – это всегда трагедия. Тем больше недоумения вызывают циничные комментарии отдельных европейских коллег, которые, очевидно, разделяют мирных жителей на тех, убийства которых они осуждают, и тех, истребления которых они игнорируют, а то и вовсе кощунственно называют его незаконным, со ссылкой на право Киева на самооборону. Это преднамеренное убийство несовершеннолетних произошло на фоне лживых стенаний Киева относительно судеб детей, затронутых военными действиями. Весь мир стал свидетелем того, насколько циничен режим Зеленского. Вновь приходится констатировать, что члены Совета Безопасности стран Запада, раздувая инсинуации и мифы о якобы 20 тысячах похищенных Россией украинских детей, обходят молчанием преступные действия ВСО в отношении российских детей, считая их незаслуживающими защиты. Аналогичные возмутительные двойные стандарты они продемонстрировали в отношении иранских школьниц, погибших от американского удара в конце февраля в Минабе, а также несовершеннолетних в Газе, которое превратилось в детское кладбище. Ряд стран, сидящих за этим столом, являются основными поставщиками оружия режима Зеленского и не скрывают, что считают это своим правом. Вы должны знать, что таким образом оправдываете и соучаствуете в актах терроризма, подобных совершенного ночь на сегодня. И ответственность за эти решения и преступления будет неминуема. Призываем международные структуры, национальные правительства и мировую общественность дать честную оценку преступным действиям режима Зеленского и решительно осудить кровавый теракт в Старобельске. Молчание будет равносильно пособничеству кровавым деяниям киевских террористов и безразличию к судьбам невинно погибших и пострадавших детей. Подытожим. Мы начали специальную военную операцию для того, чтобы положить конец кровопролитию и беззаконию режима в соседней стране. И будьте уверены, ее цели будут достигнуты. 安理会主席的职责。下面我请乌克兰代表发言。Mr. President, distinguished members of this Council, before I proceed with my statement, I want to react to the invitation of Mr. Nebenzya. I'm not sure that I will have any appetite to visit Moscow. Even when Russia is defeated, even when and after Putin's regime has collapsed, even after Russia has paid war reparations, even when the next government in Russia were to beg on its knees for an apology, even after all the Russian war criminals will be sentenced, there will be no reconciliation between Ukraine and Russia for decades, maybe for centuries.
I will even refuse to visit Moscow as a member of Ukraine delegation that will travel to Russia to witness Russia's signature of its declaration of capitulation. Mr. President, unlike on other occasions, I will refrain today from thanking the presidency, and I will not extend the customary words of appreciation for the convening of this emergency meeting, as neither the facts nor the circumstances provide any legitimate justification for placing this matter before the Security Council this afternoon. What we have been witnessing over recent months, both at the previous meetings of this Council and today, is a shameless attempt by the Russian Federation to turn reality upside down and to present itself here as a victim. This recurring exercise in political theater staged by Russia in this chamber is not only entirely predictable, but also profoundly disrespectful to the members of this Council. The rationale behind this shameless performance, orchestrated once again by the Russian delegation in this distinguished hall, is as self-evident as the contempt it demonstrates towards its Council. Ukraine has nothing to conceal and fully cooperates with all these independent institutions. Mr. President, and now let us turn to the absurd accusations of the Russian representative regarding an alleged incident in Starobilsk that we just heard today. Russia has consistently denied, and we just heard this, they denied access to the temporary occupied territories of Ukraine since 2014 for all international monitoring mechanisms. There is no independent verification of all these baseless claims, as once again was confirmed by our distinguished briefers. So everything we hear today about Starobilsk is a pure propaganda show, nothing else. Россия — это ООНовский лжедмитрий, a confidence trickster usurping a permanent seat of this Council, not through the established UN Charter procedures, but through manipulation and sleight-of-hand tactics. We are fully aware that it will not be easy to correct this fateful error of modern history and deprive the Russian Federation of its permanent seat of the Security Council that it hijacked through highly questionable means. But this decision is inevitable. It is just a matter of time. Mr. President, Russia is losing its aggressive war against Ukraine, not just in the battlefield. Russian troops have reached a breaking point. What we observe is a diplomatic defeat of Russia also here at the United Nations. It appears nervous, displaying visible signs of desperation. The very convening of this meeting is such a sign of weakness and an attempt to turn the tide and to squeeze a tear out of this Council. Allow me, therefore, to conclude with a suggestion for my Russian colleague regarding his official report on today's meeting to Mr. Lavrov and perhaps also in copy to Mr. Putin. As you may anticipate, I will formulate it in a language that they are unlikely to misunderstand. So your telegram to Moscow, Mr. Nebenzya, shall be very brief. Chef, все пропало. Hey, boss, the game is up. I thank you. Господин председатель, я восхищен познаниями украинского поспреда в русской истории, но, с вашего позволения, я не буду вступать в диалог с ним, потому что это бессмысленное и бесполезное занятие. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download MetroTV Extend sekarang.